Well, a new study confirms there is no link between vaccines and autism. This was a massive study of more than 650,000 children. Now experts say Danish researchers have left no doubt. Ова се дел од насловите во светските медиуми за заклучоците од студија за врската меѓу вакцините и аутизмот, спроведена во Данска. Во Македонија стигнаа само фрагменти, па 360 степени отиде во Копенхаген за да ги пренесе наудите од прва рака. Институтот Статен Серум е работно место на главниот автор на студијата со светска слава, Андерс Хвит. На истражувањето работел речиси 20 години. The motivation for this study was to try once more to dispel one of these very persistent myths about a link between this very common childhood vaccine MMR and autism. Хвит и уште тројца негови колеги го правеле масовното истражување во оваа мала канцеларија. Неуморно ги анализирали и подредувале податоците од Данскиот национален регистар, кој содржи комплетна историја за секој граѓанин, од прием на вакцини до болести и нивен третман. That's really a gold mine for people like me who do research. And we can use this data for research, and that's what we've done here, and that's really unique for Denmark. I think this is one of the only places in the world here in Scandinavia where you can do studies of 500,000 children using registers. Попрецизно, со истражувањето се офатени 657.461 дете, или речиси сите новородени во периодот од 1999 заклучно со 2010 во Данска. Не се земени предвид само околу 6.000 деца родени во тој период, поради тоа што прерано починале, се иселиле или за нив нема валидно здравствено досие. Резултатот од истражувањето од прва рака звучи вака. Yielded this ratio, and I mean, if it's 1, that means there's no difference. If it's less than 1, it means that there is a protective effect, and if it's larger than 1, that there is an increased risk associated with the vaccine. This basically means that there were 7% less autistic children among the MMR vaccinated, but here at age 8 and 9, there's actually a little bit more of the non-vaccinated children that get an autism diagnosis. Хвит го побива и стравот на родителите дека МРП-вакцината го зголемува ризикот од аутизам кај помало дете, ако постарото има аутизам. We know that there is a strong genetic component to developing autism. So if you have an autistic sibling, irrespective of vaccination, you have a much higher risk of developing autism yourself. And here we look at to see if there's any sort of time period after vaccination where there could be a risk. But as you can see here, there's sort of no group that shows an increased risk, which is very reassuring. Иако обемната студија покажува дека нема врска меѓу МРП-вакцината и аутизмот, па дури и дека има повисок ризик кај невакцинираните, Хвит е на удар од антиваксерската заедница. People don't believe what the authorities are telling them. They would rather believe what they can find on the internet. Do you have negative comments about this study? Oh yeah, many. What they are saying? No, but I mean, as I said, I've worked with it for 20 years and I've received physical threats from angry parents and stuff like that. I'm more or less used to it. I expect it. Кога е во прашање неговата ќерка, She actually received the MMR vaccine 2 or 3 weeks ago. So that was very coincidental actually that it was published, this paper, at the same time that she was being vaccinated, yeah, with the vaccine in question. Опфатот на населението во Данска со вакцината против мали сипаници е 93%. Тоа е за 2% помалку од 95%, што се смета за граница за колективен имунитет. Речиси посакуваниот опфат е резултат на јавната свест, бидејќи во Данска вакцинирањето не е задолжително. I'm definitely for vaccinations, but I don't really see the argument why we shouldn't use vaccinations. Is this child vaccinated? Yes, she is.
I think it's important to vaccinate your children. Yes. The grandparents also think it's important. And we were actually considering traveling abroad for Bali or even France, but because there's been an outbreak of measles, it won't be safe for us to travel with her because she's only 6 months and she can't get the measles shot. Like the earliest is 9 months, so basically we can't travel freely anymore because other people didn't get the children vaccinated, and that's a shame. My kids, I have 2 other kids, they've just got it recently. They are like older, they are 8 and 10, and they haven't had it previously because we haven't really traveled out of Europe. As soon as you are hearing about it, there's like a growing number of cases with measles, then you have to think about whether, you want to take part in that or not. So in this case, we have chosen to vaccinate. Данска е дом на 5,5 милиони жители. Министерството за здравство финансиски го упомогнало истражувањето заедно со Ново Нордиск фондацијата. Мини епидемиите со кои повремено се соочува земјата, според истражувачите се резултат на патувањата на данците во странство, но и на посетите на бројни туристи на нивната земја. Ова е една од земјите во светот со највисока стапка на доверба во вакцините. Студијата направена од данските експерти имаше и има глобален ефект контра теориите на заговор и дилемите на родителите за поврзаноста на МРП-вакцината со аутизмот. И покрај силното влијание на студијата, антивакциналните кампањи не запираат, но не запираат ни данските истражувачи, чиј следен предизвик е опсежна анализа на составот на вакцините. За 360 степени од Копенхаген, Славица Филиповска.